చిలక తూపదాయి మోనె బాపి మీనులే ಗಮ್ಮನ ಹಸಿವ ಕೈ ತುತ್ತ ಇಡುತ್ತ ತೀರಿಸುವ ದೇವತೆ ನೀನು ನಿನ ನಗುವನೊಮ್ಮೆ ಕಂಡರೆ ಬಾರದೆಂದು ಬೇಸರ ಸಹನೆಯನ್ನು ಹೊಗಳಲು ಸಾಲುತ್ತಿಲ್ಲ ಅಕ್ಷರ ಸಾಧನೆಯ ಹಿಂದಿರೋ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬೋ ಶಕ್ತಿ ನೀ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹಂಚುತ್ತಾ ಜಗವ ಗೆಲ್ಲು ಮಹನೀ ನಾನೀಗ ಮುಗಿಸುವೆನು ಸುಪ್ರಭಾತ. Good evening to all the lovely ladies present here. Today, the 9th of March 2024, we are all gathered to commemorate the International Women's Day at Mothers Pathshala. From mothers to daughters, sisters to friends, you are a wonderful wife, outstanding friend, marvelous daughter, adorable sister, and a nurturing mother. And altogether, you are a superwoman. I now invite Mr. Shobhana to welcome the gathering with the words of welcome. I, Pranavi, And I, Eva, deem it our pleasure to be the hosts of this today's extravaganza. Too, I miss Sahana ma'am, who has always been my co-host. Ma'am, I miss you a lot. Love you lots, ma'am. Warm good evening to all the gorgeous ladies presented here. As we are celebrating today, I wish everyone happy Women's Day. Today is all about celebrating women and their awesome achievements, whether it is in workplace, at home, or in our communities. Women continue to make a significant impact every day. Let's take this opportunity to uplift and support one another to recognize the importance of gender equality. It gives me pleasure to extend a heartfelt welcome to our chief guest, teacher Mathura Mata Devaki Dasi and her god sister Revati Priya Mataji. Your presence here honors us, and we are deeply grateful for your participation in our celebration, ma'am. I extend a warm welcome to our principal, Mrs. Navina Prabhu. Your dedication to education and empowerment sets a remarkable example for all of us. Thank you for gracing us with your presence today. To all our guests, participants, and supporters, thank you for being a part of this special occasion. Let us come together to celebrate the strength and achievements of women everywhere. Here is to a meaningful and inspiring Women's Day program. Thank you, everyone. Shobhana, for gracing this occasion with your heart-touching welcome. I now request Mrs. Navina Prabhu to present a floral welcome to our chief guest, Mrs. Mathura Mata Devaki Dasi and her god sister, Revati Priya Mataji. Chief guest on the special occasion. So, I think you have wondered how can I say Hare Krishna. This is the tradition of ISKCON. We say Hare Krishna to all. Greeting, this is the way.
So really, I felt so happy. The precious, very valuable gift that is Tulsi Maharani have given. That is great, great respect to the Tulsi Maharani. We also give in ISKCON. Without Tulsi Maharani, we cannot start any function. How this our love, love, our Nalina, she has given, and it is really inspiration by Krishna himself, I think. So, dear ladies, so we know that why we are gathered here. So we are celebrating Women's Day. So this is Women's Day is acknowledging the development of our ladies economically, socially, and politically. Of course, we are celebrating it, and it gives us inspiration to develop in future also. See, in India, we celebrate every day is the Women's Day. It is the foreign culture, but in India, every day is the Women's Day because we say first Matra Devo Bhava, isn't it? Huh? Why Matra Devo? Later Pitra Devo Bhava. Matra Devo means mother is that woman is the only inspiration for all qualities in the children, isn't it? Isn't it? So mother is the pillar of the society. How she can become? First, she is the pillar in the home. From home, then the child grows up and it becomes a good citizen, and that citizen forms the society, and the society forms the nation, isn't it? So, if we see our Vedic time, how our Vedic heroines, they have imparted all the values in their children. So you know Dhruva Maharaj story, isn't it? Who doesn't know Dhruva Maharaj story, children? Here? You don't know? You don't know? All ladies? No. See how bad it is. You have to read our scriptures. That's why we get the inspiration from our scriptures. See, Dhruva Maharaj, Dhruva is like a small child, 4, 5 years old. He tries to sit on his father's lap, Uttanapada. But you may know this, you have forgotten. So Uttanapada had 2 wives, Suruchi and Suniti. Suniti is Dhruva's mother. Suruchi, being stepmother of Dhruva, she pushes Dhruva that you have no right to sit on the Uttanapada's lap because you are not born from my womb. So she pushes him. Then this Dhruva gets angry and even very crazy, even cries very loud, and he goes to his mother and tells Suniti that, how can I get a bigger kingdom than Uttanapada? Then see that Suniti is such a pious lady. She did not tell ill of Suruchi. She did not tell Dhruva that you have to take vengeance, means you have to take grudge upon Suruchi, because she pushed you. But she did not say, being a pious lady, she said, you have to find out Narayana and you have to ask him with big kingdom. Then where Narayana is available? Then Suruchi tells Narayana, you can get in the forest. So like that, Dhruva Maharaj, at the age of 5, he goes to forest, he does the penance severely, and the Narayana appears before him. As soon as the God appeared him, he forgot what he was doing that penance. Then he felt that the kingdom which he wanted, it is like a pieces of glasses. In front of the God appearance is a big wealth. So he felt like that, and later Narayana gives him that Dhruva Loka. You can see the pole star still, isn't in the sky when sun rises. Before the sunrise,
you can see the pole star. Have you seen? Huh? Pole star? That's Dhruva Tara. So how he got this Dhruva, that Dhruva Tara, how he became Dhruva Tara? Because of his mother. Because his mother, pious mother, she encouraged him to go to forest and do the penance and realize what is the real life. Real life is not taking ill of, talking ill of anybody, taking revenge upon anybody. We should love each other. That is the mother Suruchi told Dhruva. Next, again we see that Kunti Maharani. Kunti Maharani, you know who is Kunti? Kunti? No, Pandavas, Pancha mother. Pancha mother. She is a very great mother. Why? Because of Pandavas. Because of Pandavas. You know that Kauravas and Pandavas were brothers. So Pandavas were given education so like that they have become very pious, very God-fearing, very loving, very honest, truthful. So how these qualities came? So if we see this Kauravas, they are always fighting, quarreling, very, very bad people, isn't it? Kauravas means we feel bad. Pandavas means we feel good. So example if we take Dharmaraja or Yudhishthira. See, Yudhishthira is known for his brotherly qualities, like he is the elder brother, he has to do elder brother's responsibilities. So once what happened, this Duryodhana was captured by some forest people. He came to know Yudhishthira. Then he tells Bhima and Arjuna, you go and release from the arrest of those forest people. But the Bhima says, they have done so many wrong things to us, so many problems to us. How can we go? Then he said, being an elder brother, and he is our brother, we should protect him. So Bhima and Arjuna, they go and they release him from the arrest of those forest people. See, this what tells how Yudhishthira is loving nature, how he is loved his brothers. Though that Duryodhana did so many bad things to them, he did not take revenge. He is a very merciful. He, by his activity, we come to know he is very, very kind and very merciful, isn't it? Next, when we see second Arjuna. Arjuna, how, you know, from the first chapter of Bhagavad Gita, that Arjuna denies to fight because he tells us, if you fight, this all Kauravas will die. Then who will be there to share our happiness or our sorrows? Nobody will be there. And these Kauravas' wives, they will become widow. Then they, how can they survive? So these thoughts were in Arjuna's mind. So kind. Always Vaishnava says, para dukhi dukhi. If somebody suffers, somebody is suffering, they cannot see others suffering. So Arjuna is like that. How he got this quality? Because of his mother. So that is why Krishna liked Arjuna. So he told Arjuna full Bhagavad Gita. Because he is having devotee quality. He is a great devotee. So who is having always compassion toward all jivas. So that is why Arjuna was told by Krishna Bhagavad Gita. Next we see the Sahadeva. Sahadeva is actually he is a astrologer. Trikala Jnani, we say Trikala Jnani. You know, Trikala, he can, whatever future is happening, he can see. Such a quality he had, Sahadeva. From the beginning of war only, Krishna told, you should not open your mouth. You should keep shut your mouth, he said. Because before happening, the event only will come to know. That is the quality Sahadeva had. So what happens? The Duryodhana one day, after he cannot kill any Pandavas, no? He comes to Sahadeva and asks, how can I kill you? See,
The opponent party only he comes and asks, how can he kill you? Then yes, the truthful person, the Sahadeva tells, you have to make yajna on a new moon day, then you can kill all of us. See, ladies, how that Sahadeva, in front of his own enemy who wants to kill them, he tells the truth. So, by this what we come to know, the lady, that Kunti Maharani only inculcated all this quality in his her sons. That is the lady's ability. Next we see the our Chhatrapati Shivaji Maharaj. Jijabai taught Shivaji Maharaj Ramayana, Mahabharata and stories. So from the childhood only, we should give spiritual education. We have to tell the stories of Ramayana, Mahabharata. So Shivaji Maharaja became very God-fearing, very kind, he taken care of his subject as like a father and all. So without spiritual education, a human cannot become full. He is a half in knowledge. If you have to full in knowledge, means you should have spiritual knowledge. Next, now present generation we see the Sudhamurti. So who doesn't know Sudhamurti here? Sudhamurti, everybody know? Huh? Why she was given yesterday Rajya Sabha membership? You know that yesterday? Huh? Why? For her simplicity, for her honesty. Huh? Isn't it? She is a very Kannada, she did not leave her Kannada appearance or Kannada language. She always recognized as Kannadiga. Huh? So, she was recognized by Narendra Modi and her name was given to Rashtrapati and she was given this Rajya Sabha membership. Sudhamurti, her children, who are there? Do you know who is her daughter? Huh? What is the name of her daughter? Huh? Akshata, Moti and Rohan, isn't it? See, they were brought up by Sudhamurti. Once Sudhamurti was asked by her daughter, can I buy a dress? Then Sudhamurti told to her daughter, if you give up one dress, then only you can buy another, she told me. Unnecessary holding the dresses, no, you should not unnecessarily buy the clothes, unnecessary things you should not collect. Demand, no, you should not give children. Sudhamurti tells. And you should imbibe them honesty, you should imbibe the truthfulness and very simple and loving towards our society, loving to the nation and all she tells. So these ladies, now from the Vedic times to now generation, I told woman plays a very great role. See, we always say the success of some man, there is a lady's hand, we say, isn't it? Huh? See, there is a woman's hand behind the success of every man, we say. But I say, the success of every child, there is a woman's hand. Where there is a woman is a disciplined, social, very analytical, skilled lady. She can bring her children very, very, very systematically. So I feel first you have to give the education, philosophical education from the childhood. That Prahlad Maharaj told, the children should be given the education of philosophical, that is spiritual education. Spiritual education, how can we give? We can make them learn Bhagavad Gita. This is Bhagavata is the basic of our spiritual knowledge. So ladies, I request all of you to read Bhagavad Gita and teach Bhagavad Gita to your children. So that what happens? Your child becomes a good devotee.
A good devotee becomes a good son becomes a good father, and a good father becomes tomorrow's good citizen. And so I request all of you, we should we should learn Bhagavad Gita, Ramayana, Mahabharata, read it, and spread the knowledge of our old scriptures to everyone. That's all. Thank you very much. Insights are greatly appreciated. Let's now enjoy a soul soothing yoga performance by Mrs. Sushila Kumari. Just now she told that it's yoga, but madam told me to give some awareness about the yoga and to the mothers, how they can manage, isn't it? Like now, I want to say something for a few minutes. That is, she told me that 15 to 20 minutes. That much time I will cover, and as much as possible I will tell you something what is known to me. Person performance along with me. If you want, you can also join. First of all, I want to play one prayer, that is International Women's Day prayer. Not Women's Day, Yoga Day prayer. For that, please, all of you, hold in, do Namaskara Mudra, and back should be straight, and also mix the Kannada also. Straight, and close gently your eyes, and I will. संगच्छध्वं संवदध्वं संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानता संवो मनांसि जानता देवाभागं यथा पूर्वे देवाभागं यथा पूर्वे संज्ञानाना उपासते संज्ञानाना उपासते संज्ञानाना उपासते संज्ञानाना उपासते संज्ञानाना उपासते संज्ञानाना उपासते. Sentence of Samskriti Kala is yoga. Yoga was started with our ancient society. That is, we can understand by the sculptures and the lipi on the stones, like that. But Patanjali Maharishi, sage Patanjali, has given the solid written form and the scientific basic to the yoga, and now we are following that one. This is the light history. There are also so many types of yogas written by different sages, ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಅಥವಾ ಮುನಿಗಳು ಇವರಿಂದ. These are all the different part, and just now madam told that the Krishna preached the Bhagavad Gita. We can find so many types of prakaragalu, so many types of yogas in that. It is not yoga like this only we are sitting here. First of all, we should know what is meant by yoga. That is only the main
one point is it is concentration. If you get so much concentration and we can achieve something. And also free from suffering. It is the definition of yoga. Free from sufferings. In the life we suffer a lot because of so many things. Now, to get the free life, we have to follow the yoga. But whatever it may be, we can't touch the vast meaning of that one. Just, there are so many yogas, that is Bhakti Yoga, Jnana Yoga, Karma Yoga, like that. This is the Raja Yoga. This is one type of yoga. Now, yoga is, the word came from the Sanskrit word yuj. Kudisu, jodisu, aikyagodisu. What you have to join? One thing I can say here, that is nanu. You are telling nanu. Yes, nanu is different from our body. Nanna kalu. You are telling like this, isn't it? Nanna kalu. Therefore, your leg is not you. Nanu is different. Body is different. Nanu means Atma. That is my Atma. We are riding new ಕಾರಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀರಿ. ಕಾರು ನಮ್ಮ body. For example, I want to say, this is the vehicle of our Atma. What you have to join? You have to join body and Atma along to extreme power, joining these three through yoga. And if I explain that, it's a big ocean. We can't complete it in a few minutes or like that. But only the introduction I am giving here. Now, the next part we can go, that is what is there in the Patanjali Yoga. The ultimate intention of the Patanjali to get Samadhi. Now, there are 8 steps in Patanjali Yoga. That is Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana, Samadhi. Just now she told that. ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಸುಧಾಮೂರ್ತಿ ಅಂತ. Isn't it? It is also one controlling our indriyas. ನಮ್ಮ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡು. Isn't it? Yeah, that is also one type of part of yoga, I can say. Asteya. That is also yama, niyama, that how you have to mingle with the others. How we have to be there. Now just you are wearing nice dress that is to the outside of your body. Correct? Wearing so many chain and dressings, hangings, everything you are doing it for outside of the body. Have you ever thought about inside of the body? That is important, isn't it? Inside, what is there? What is Atma? How do you clean up this? Snana ಮಾಡ್ತೇವೆ. Yes, isn't it? But have you cleaned your internal part of the body? No, never. Only the external part. But yoga, you have to clean both. But we people can't cover whole cleaning of the internal part of the body. But still I am telling to give the idea about that one. Okay, now coming to the other point, time is less. Yes, now, in the day-to-day life, ಈಗ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ನಾಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕೊರೋನಾ ಮಾತ್ರ ಹೊರಗಿಂದ, ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಕಂಟೇಜಿಯಸ್ ಒನ್. ಅದೆಲ್ಲ ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ವೈರಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುವುದು ಅದೆಲ್ಲ ಹೊರಗಿಂದ ಬರ್ತದೆ. ಆದರೆ 75% ಆಫ್ ದ ಡಿಸೀಸಸ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್. ಯಾಕೆ ಈ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀರಾ, ಎವ್ರಿ ಡೇ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಝೋನ್, isn't it? ಅವರಿಗೆ ಹುಷಾರಿರೋದಿಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಅವರಿಂದ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಲ್ ದ ಮದರ್ಸ್ will think that our child must be the number one. That we can't deny it. I am not blaming you.
myself also like that we are thinking. That is, you will get more stress. You can reduce the stress also. With the help of this yoga, you can do something. If you do half an hour or 1 hour the yoga, then it will look after you for another 23 hours. In a day, there is for 24 hours. Isn't it? If you do something, or if you dedicate something for 1 hour for this yoga and exercises, then it will look after you for the 23. As we eat, drink, and spend the time in a day, you also have to do the yoga and the pranayama for half an hour or 1 hour. It is necessary. You have to do that. And another one, that in Ashtanga Yoga, the third step is asana. Yogasana. Now, if you do something asana, so that is not the complete yoga. Yoga is the vast complete. Again, it is ocean. We are taking one drop of the ocean and we are telling this is yoga. No, not like that. One life is not sufficient to understand the yoga. Complete whatever preached by the Sri Krishna. Yogacharya Sri Krishna. Now for this small kids, we have to introduce, you have to tell always about our history. Bharatada Samskritiyanna ಹೇಳಬೇಕು. Correct. She was telling. Now I am in third step of yoga. Correct? Yogasana. What is yogasana? Now our mind must be free, our body also must free. See here, ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವತ್ತಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಉಸಿರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ನೋ, ನೆವರ್. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ವಿತ್ ಚಾಲೆಂಜ್. You are enjoying. Have you think about your usiru? It will be along with you from birth till death. Isn't it? Then you have to pay gratitude that along with the other things. Pranayama, usiru takolluva kriye, process, that you have to think and you have to spend some time to that. Isn't it? ಈಗ ತಗೊಳ್ತೀರಿ, ಬಟ್ ನಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಪ್ರಾಣ ಆಯಾಮ. ಪ್ರಾಣಕ್ಕೊಂದು, ಪ್ರಾಣ ಅಂದರೆ ಉಸಿರಿನ ಪ್ರಾಣ ಶಕ್ತಿ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಆಯಾಮ ಕೊಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೊಂದು ವೇ ಕೊಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಸುಗಮ ಆಗಬೇಕು ಅಂಥದನ್ನು ಕೆಲಸ ಸಹ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಸ್. If you do like this for some time, say with the Chinmudra for concentration, and back should be straight, chest open and this also open. ಹೇಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? ನಮ್ಮ ಉಸಿರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು? Now if you sit like this, what happens? The lungs, that will become small. This is pressed. Always back should be, backbone is the very important bone in our body. And all the nerve bunches that will come from this side to the entire parts of the body. You feel it, pay gratitude to that, your body, not my body, your body. That you do it. Now sit like this and slowly. Yes, you do that slowly. If I tell you, if you want, you can do that. Both hands I cannot put this one down because no stand. Yes, I will show you have to put like this. Back should be straight. Anyone, any asanas. And here like this, you can sit in Padmasana also, you can sit in Vajrasana also, you can sit in chair also, you can sit. Nothing will happen. To breathe properly and hold like this, bennu kutige shirassu nera deha sadila. ಆ ಸಡಿಲ ಅನ್ನೋದೇ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಬಿಡಿ. ದೇಹ ಸಡಿಲ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಇದೆ.
Because if you keep like this, then function of the body will not be correct. Like this. And slowly close your ಧ್ಯಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಯ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಧ್ಯಾನ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹೋಗೋ ಮುಂದಿನ ಅದನ್ನೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಚಿನ್ಮುದ್ರೆ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನಿಗೆ. ಎಸ್, just I will tell you how to do dhyana. That close your eyes, chest open, here also straight. And close your eyes gently. And now your mind, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಹರಿದಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಉಂಟು, ನಾಳೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಉಂಟು, ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಇವತ್ತು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ತಿಂಡಿ ಎಲ್ಲುಂಟು, ನಾಳೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಏನೋ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವ ಮನಸ್ಸು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಓಡ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡ್ರಾ ಇಟ್ ಟು ಯುವರ್ ಬಾಡಿ. ಎಸ್, afterwards slowly to the your normal breathing. lungs ಏರ್ ತಗೊಳ್ತದೆ, ಏರ್ ಬಿಡ್ತದೆ, ಏರ್ ತಗೊಳ್ತದೆ, ಏರ್ ಬಿಡ್ತದೆ. ಎಸ್, isn't it? It is doing its duty. Therefore, now please observe that. ಯಾವ ರೀತಿ ಗಾಳಿ ತಗೊಳ್ತದೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಗಾಳಿ ಬೀಳ್ತದೆ. ಎಸ್, slowly it will take and it will leave. Yes. Then afterwards, what you have to do, slowly concentrate on your normal breathing. Beautifully your lungs works without break. Say thanks to your lungs. And you can count for more concentration. Inhale, exhale, 1. Inhale, exhale, 2. Like that. You can go on counting for how much you have to count, say 100, 50 or 100. Slowly, don't think about other things. Only your lungs, 2 bags are there in the right side and left side. It will take the oxygen and rich air. Same process takes place within the lungs, and it will collect the bad things, carbon dioxide, and slowly it will push it through both the nostrils. Isn't it? Can you guess it? Is it interesting? Yes, isn't it? We are observing your. And slowly you can do another practice. This is dhyana. You can sit early in the morning or late in the night. Not late in the night. Early in the ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮುಹೂರ್ತ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಎದ್ದು ಚಿಲಿಪಿಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಎಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ವರ್ಲ್ಡ್. ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ, ಮಲಗಿರ್ತೀರಿ 12 ಗಂಟೆ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಮಲಗಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಹೇಳೋದು ಅಲ್ವಾ? ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮುಹೂರ್ತಕ್ಕೆ ಯಾರಾದರೂ ಎದ್ದಿದ್ದೀರಾ? ಎಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹೊರಗಿನ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಫುಲ್ ಇರ್ತದೆ. ಎಸ್, ಟೇಕ್ ಇಟ್, ಎಂಜಾಯ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಓಪನ್ ಏರ್. Isn't it? Now this is about how to you can do the dhyana. ಎಷ್ಟು 5 ನಿಮಿಷ 10 ನಿಮಿಷ ಮಾಡಿ ಮನಸ್ಸು ಹಗೂರ ಆಗ್ತದೆ. ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್, ಎಂಜಾಯ್ ಇಟ್, ಲೀವ್ ದ ಆಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಎರಡನೇದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಒಂದು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಉಸಿರನ್ನ 2 ಮೂಗಿನ ನಾಸ್ಟ್ರಿಲ್ ಮೂಲಕ ಒಳಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ, ಏನು ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. 2 ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಎದೆ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು, ತುಂಬಬೇಕು ಗಾಳಿ ಎದೆಯಲ್ಲಿ, ಹೊಟ್ಟೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು. ಹಾಗೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ 2 ನಾಸ್ಟ್ರಿಲಿಂದ ಉಸಿರನ್ನ ಬಿಡಬೇಕು.
ಓಕೆ, ಎರಡೂ ನಾಸ್ಟ್ರಲಿಂದ ಉಸಿರನ್ನು ದೀರ್ಘವಾಗಿ. ತಪ್ಪು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಉಸಿರು ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಲಂಗ್ಸ್ ಓಪನ್, ಚೆಸ್ಟ್ ಓಪನ್, ಹೊಟ್ಟೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ. ಉಸಿರು ಬಿಡುವಾಗ ಖಾಲಿ ಆಗಬೇಕು, ಒತ್ತಿ. ಇದು ಒಳಗೆ, ಇದು ಕೆಳಕ್ಕೆ, ಹೀಗೆ ಹೀಗೆ. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಫಾಲೋ ಇಟ್? ಯಸ್, ಸ್ಲೋಲಿ ಯು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ನೀವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ನಾನು. ಇದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ. ಚೇರಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಿ ಸಹ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಿಮಗೆ ನೀವು ಗುಡ್ಡ ಹತ್ತುವವರು, ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತುವವರು ಎಲ್ಲ ಉಸಿರು ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ಗೊತ್ತುಂಟ? ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಲಿ ಅಂತ. ಎಸೆಂಟ್ ಇಟ್? ಅಂಡ್ ನಾಡಿ ಶುದ್ಧಿ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ, ಅನದರ್ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು. ಲೇಟ್ ಆಗ್ತದ ಮೇಡಮ್? ಎನದರ್ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ, ನಾಡಿ ಶುದ್ಧಿ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ. Close your right nostril and left nostril ಇಂದ ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಉಸಿರನ್ನ ಒಳಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. Close this and open the right nostril. ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಉಸಿರನ್ನ ಹೊರಕ್ಕೆ ಬಿಡಿ. ಅಗೈನ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೊರಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದೆಯಾ ಅಲ್ಲಿಂದ ಉಸಿರನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ. and close this and open the left. ಉಸಿರು ಬಿಡುವಾಗ ತಗೊಂಡಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಉಸಿರು ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಒಳಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಯಾವ ಮೂಗಿನಿಂದ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಆ ಮೂಗಿಂದ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾಡಿ ಶುದ್ಧಿ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ, ಬೆನ್ನು ನೋವು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆ ಬೆನ್ನು ನೋವು ಉಂಟು, ಗಂಟು ನೋವು ಬರ್ತದೆ. ಈಗ 35, 40ಗೆ ಗಂಟು ನೋವು ಬರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಸ್, ಹೀಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಯೋಗಾಸನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರೆಮಿಡೀಸು ಇದೆ. ಈಗ ಬೆನ್ನು ನೋವು, ಹೀಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಕ್ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಬೆನ್ನೆಲ್ಲ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು. ನಿಂತುಕೊಂಡು ಕೆಲವೆಲ್ಲ ದೇಹ ಸಡಿಲ ಆಗುವ ಇದಿದೆ, ಆಸನಗಳು ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನಾನೊಂದು ಬೆನ್ನು ನೋವಿದು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೆಸ್, ತಲೆಗೆ ರಕ್ತ ಸಂಚಾರ ಒಳ್ಳೆದಾಗಲಿಕ್ಕೆ 2 ಆಸನಗಳು, ಮತ್ತೆ ಬೆನ್ನು ನೋವಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಆಸನ ಒಂದು 4 ಅಷ್ಟು ತೋರಿಸ್ತೇನೆ, ಮತ್ತೆ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಈಗ ಅಂದರೆ ನಂಗೀಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ಕೈ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಂಗೆ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್, ಆದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಶಶಾಂಕಾಸನ ಅವರು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಶಶಾಂಕಾಸನ ಒಂದು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಹೇಗಾದರೂ. ಈಗ ಒಂದು ಕೇಳ್ಬೋದು ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ವಾಯ್ಸ್. ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೀಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಇದೆ. ಒಂದು ಚೌಕನ್ನು ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಉಸಿರನ್ನು ದೀರ್ಘವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಸಹ ಒಳಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಹೊಟ್ಟೆಗೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ 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 ಕೊನೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 10 ಕೌಂಟ್ 20 ಕೌಂಟ್ ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದು ಮತ್ತೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾರು ಗುರುಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದವರು ಇರಲೂಬಹುದು. ಇದು
ಶಶಾಂಕ. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು. ಆದರೆ ಹಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲೇ ಮತ್ತೊಂದು ಬೆನ್ನಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗೋದು ಹಿಪ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್. ಇದು ಮಂಡುಕಾಸನ. ಇನ್ಹೇಲ್, ಎಕ್ಸೇಲ್. ಒಂದು 20 counts and 10 counts, and then slowly. Now observe the backbone. Flexibility, backbone is just. Back pain, back ಸೊಂಟ ಅಂತ ಇರುತ್ತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಥ ಆಸನಗಳು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಮಾರ್ಜಾಲಾಸನ ಇರ್ತದೆ. ಕಾಲು ಕೈ ಟೀಪಾಯ ಕಾಲುಗಳ ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕು. ಟೀಪಾಯ ಕಾಲು. ಇನ್ಹೇಲ್, ಎಕ್ಸೇಲ್, ಇನ್ಹೇಲ್, ಎಕ್ಸೇಲ್, ಇನ್ಹೇಲ್, ಎಕ್ಸೇಲ್. ಆಮೇಲೆ ಕಾಲನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಕೈಯನ್ನ ಇರ್ತೀವಿ. 1 2 3 4 5 ಹೀಗೆ ಒಂದು 10 ಕೌಂಟ್. ಈ ರೀತಿ. ಇದು ಹಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದವರು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಮಲಗಿಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ಸೇತುಬದ್ಧ ಸರ್ವಾಂಗಾಸನ. ಕಾಲು ಮಡಚಿ. ಸೇತು ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್, ಬಂದ, ಕಟ್ಟುದು. ಈ ರೀತಿ ಇದು ಬೆನ್ನಿಗೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಆಸನ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡು. ಇನ್ನು ಯೂಟ್ರಸ್ಸಿಗೆ, ಲೇಡೀಸ್ ಯೂಟ್ರಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಕೂತುಕೊಂಡು ಮಾಡುವ ಆಸನ ದಂಡಾಸನದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಉಸಿರಿನ ಗತಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ, ಯೂರಿನರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್, ಯೂಟ್ರಸ್, ಹರ್ನಿಯಾ ಇಂಥದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ. ಇದು ಯೂಟ್ರಸ್ಗೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆಸನ. ಯೂಟ್ರಸ್ ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಸಹ ಇದನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಗರ್ಭಿಣಿಯರಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಸನಗಳಿದೆ, ಅವರೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಡೆಲಿವರಿ ಈಸಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯೂಟ್ರಸ್ಗೆ ಬದ್ಧ ಕೋನಾಸನ, ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಆಸನ, ಇದು ಒಂದು. ಇದೆಲ್ಲ ಇಂಥದ್ದು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಆಸನಗಳು ಇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯೋಗಾಸನ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಿನಾನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಉತ್ತಮಗೊಳ್ತದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಹೇಳೋದೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದರ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕೊಡ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಡ್ಯೂಟಿ. ನಿಧಾನವಾಗಿ, ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಡ. 2 ಮೂಗಿನಿಂದ ತಗೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಸಾಕು. ಈ ಮಕ್ಕಳು ಇವರಿಗೆ ಕೆಲವು ಆಸನಗಳನ್ನು ದೇಹ ಪಳಗ್ತದೆ, ಅವರು ಚಂದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಹೇಳಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅವರಿಗೆ, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ದೊಡ್ಡವರು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವರು ಸಹ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆಸನಗಳನ್ನು. ಒಟ್ಟು ಇದು ತಾಯಂದಿರಿಗೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮನೆಯ ಮೊದಲ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಜನನಿ ತಾನೇ ಮೊದಲ ಗುರು. ಜನನಿ ಬೇಕಾದದ್ದು, ಇಸ್ಂಟ್ ಇಟ್? ಗೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದು. ಕುಂತಿಯ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಧ್ರುವನ ತಾಯಿಯ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ವೀರ ಮಹಿಳೆಯರು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ, ಅಬ್ಬಕ್ಕ, ಅವರೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗುವಂಥವ್ರು. ಅಹಲ್ಯಾದೇವಿ ಹೋಳ್ಕರ್ ಅಲ್ವಾ, ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಮಾದರಿಯ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳದ ಈ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ, ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಒಂದೊಂದು ಕಥೆ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ದಟ್ ಈಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ನಮ್ಮ ಯೋಗವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರಲಿ.
ಆದರೆ ಕೊನೆಗೆ ನನ್ನ 2 ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಆಸನಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. 1 2 2 3. ಓಕೆ, ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಇದನ್ನ ಉಪವಿಷ್ಟ ಕೋನಾಸನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬೇಗ ಬರುದಿಲ್ಲ, ಹೀಗಿಟ್ಟು ಇದು ಹಿಪ್ಪೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಪೋಸ್ಟರ್. ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಪೋಸ್ಟರ್. ಏಕಪಾದ ರಾಜ ಕಪೋತಾಸನ. ಏಕಪಾದ ರಾಜ ಕಪೋತಾಸನ. ಇದು ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ದಿನ ಯೋಗ ದಿನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ ಯೋಗ ಆಸನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸಾಕಾಗ್ತದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ನನ್ನ ಐಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ತನಕ ನನಗೆ ಈ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡಿದ ನಂತರ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಂಥದೆಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಅಂಶವನ್ನು ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಆಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹನುಮಾನಾಸನ. ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಲಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ಅವರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಉಪವಿಷ್ಟ ಏಕಪಾದ ರಾಜಕಪೋತಾಸನ, ಹನುಮಾನಾಸನ. ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಇನ್ನೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಸನಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಎಸ್ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಮೆನ್ಸ್ ಡೇಯ ಈ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನಗೊಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಹಾಗೂ ಕೊನೆ ಒಂದು ನನ್ನ ಪ್ರೇಯರ್ ಒಂದು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಂ ಸರ್ವೇ ಭವಂತು ಸುಖಿನಃ, ಸರ್ವೇ ಸಂತು ನಿರಾಮಯ, ಸರ್ವೇ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯಂತು, ಮಾ ಕಶ್ಚಿತ್ ದುಃಖವದ್ ಭವೇತ್. असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतंगमय. ओम शांति शांति शांति. सर्वे जना सुखिनो भवन्तु. She's you. Happy Women's Day to all our great souls gathered here. Thank you. Actually, I'm not prepared for this. Okay, it's told to me like 3-4 days back, but I was busy, quite busy with my schedule. A little bit, whatever experience I have, I will just tell. Okay? Yeah, sorry. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗುವ ಹಾಗೆ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ. ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ. ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತೀವಿ? ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಓಕೆ, ಅವರ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಅವರ ವರ್ಕ್ಸ್ ಏನು ಅವರು ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ವುಮೆನ್ಸ್ ಡೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲೆಲ್ಲ
ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಗಂಡಸರಿಗಿಂತ ಹೆಂಗಸರೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೀವು? ಕರೆಕ್ಟ್, ಯಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ 24 hours, definitely, because I can say from my experience, I have no time actually. Now also I have come just from the work, I have come here directly. Just I brought my baby, I just kept my bag and I came here because I wanted to be on time. So ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಹಿಳೆ ದಿನಾಚರಣೆ ವಿಶಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಬೇಕಾದರೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. Music is well said to be the speech of angels. Here we have with us Ma'am Mamata with her song. ತೂಗು ಮಂಚದಲ್ಲಿ ಕೂತು ಭಾವಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ತೂಗು ಮಂಚದಲ್ಲಿ ಕೂತು ಮೇಘ ಶ್ಯಾಮರಾದೆಗಾತು, ತೂಗು ಮಂಚದಲ್ಲಿ ಕೂತು ಮೇಘ ಶ್ಯಾಮರಾದೆಗಾತು, ಆಡುತ್ತಿಹನು ಏನೋ ಮಾತು, ರಾಧೆ ನಾಚುತ್ತಿದ್ದಳು, ಸೆರಗ ಬೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿ ಜಡೆಯ ತುದಿಯ ಕೆನ್ನೆಗೊತ್ತಿ, ಸೆರಗ ಬೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿ ಜಡೆಯ ತುದಿಯ ಕೆನ್ನೆಗೊತ್ತಿ, ಜುಮುಗುಡುವ ಮುಖವನೆತ್ತಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದಳು, ತೂಗು ಮಂಚದಲ್ಲಿ ಕೂತು. ಮುಖವ ಎದೆಯ ನಡುವೆ ಒತ್ತಿ, ತೋಳಿನಿಂದ ಕೊರಳ ಸುತ್ತಿ, ತುಟಿಯು ತೀಡಿ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿ ಹಮ್ಮನು ಸಿರ ಬಿಟ್ಟಳು, ಮುಖವ ಎದೆಯ ನಡುವೆ ಒತ್ತಿ, ತೋಳಿನಿಂದ ಕೊರಳ ಸುತ್ತಿ, ತುಟಿಯು ತೀಡಿ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿ ಹಮ್ಮನು ಸಿರ ಬಿಟ್ಟಳು, ಸೆರಗು ಜಾರು ತಿರಳು ಕೆಳಗೆ, ಭಾನುಭೂಮಿ ಮೇಲು ಕೆಳಗೆ, ಸೆರಗು ಜಾರು ತಿರಲು ಕೆಳಗೆ, ಭಾನುಭೂಮಿ ಮೇಲು ಕೆಳಗೆ, ಅದುರುತ್ತಿರುವ ಅಧರಗಳಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಹಾಲ ಬಟ್ಟಲು, ತೂಗು ಮಂಚದಲ್ಲಿ ಕೂತು ಮೇಘ ಶ್ಯಾಮರಾದೆಗಾತು, ತೂಗು ಮಂಚದಲ್ಲಿ ಕೂತು. ಚಾಚುತ್ತಿರಲು ಅರಳಿದರಳು ಯಮುನೆ ಎಡೆಗೆ ಚಂದ್ರ ಬರಲು, ಮೇಲೆ ತಾರೆ ಗಣ್ಣ ಹೊರಳು ಹಾಯಿದೋಣಿ ತೇಲಿತು, ಚಾಚುತ್ತಿರಲು ಅರಳಿದರಳು ಯಮುನೆ ಎಡೆಗೆ ಚಂದ್ರ ಬರಲು, ಮೇಲೆ ತಾರೆ ಗಣ್ಣ ಹೊರಳು ಹಾಯಿದೋಣಿ ತೇಲಿತು, ತನಗೆ ತಾನೇ ತೂಗೋ ಮಂಚ ತಾಗುತ್ತಿತ್ತು ದೂರದಂಚ, ತನಗೆ ತಾನೇ ತೂಗೋ ಮಂಚ ತಾಗುತ್ತಿತ್ತು ದೂರದಂಚ, ತೆಗೆಯೋ ಗರುಡ ನಿನ್ನ ಚೊಂಚ ಹಾಲುಗಡಿಗೆ ಹೇಳಿತು, ತೂಗು ಮಂಚದಲ್ಲಿ ಕೂತು ಮೇಘ ಶ್ಯಾಮರಾದೆಗಾತು, ತೂಗು ಮಂಚದಲ್ಲಿ ಕೂತು ಮೇಘ ಶ್ಯಾಮರಾದೆಗಾತು, ಆಡುತ್ತಿಹಳು ಏನೋ ಮಾತು, ರಾಧೆ ನಾಚುತ್ತಿದ್ದಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Pleasing to the ears. Dance is the joy of movement and the heart of life. Here is Ma'am Priyanka with her dance.
चांदनी से नूर के। घूंघट ही बना लो रोशनी से नूर के। एक नदी से मैंने पूछा इठला के जल्दी कहाँ, दूर तेरे पी का घर है बलखा के जल्दी कहाँ। थोड़ा वो घबराई थोड़ा सा शर्माई उछली यहाँ से वहाँ। सागर से मिलने का उसका तो सपना था मेरे ही तरह पिया। तेरे नीले नीले नैनों से शबनम पी लूं, तेरे गीले गीले होठों की सरदम पी लूं, है पीने का मौसम। तेरे संग इश्क तारी है, तेरे संग एक खुमारी है, तेरे संग चैन भी मुझको, तेरे संग बेकरारी है। तेरे संग इश्क तारी है, तेरे संग एक खुमारी है, तेरे संग चैन भी मुझको, तेरे संग बेकरारी है। बरसो रे मेघा मेघा बरसो रे मेघा मेघा बरसो रे मेघा बरसो। बरसो रे मेघा मेघा बरसो रे मेघा मेघा बरसो रे मेघा बरसो। गीली माटी के चल घरौंदे बनाएंगे रे। हरी भरी अम्बी अम्बी की डाली मिलके झूले झुलाएंगे रे। हो धन बैजू गजनी हल जोते सबने, बैलों की घंटी बजी और ताल लगे भरने। रे तैर के चली मैं तो पार चली, रे तैर के चली मैं तो पार चली। पार वाले पर लेके नार चली रे मेघा नारे 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 नारे। दिल ये बेचैन वे रास्ते पे नैन वे, बिगड़ी बेहाल है सुर है ना ताल है। आजा सावरिया आ आ आ आ, ताल से ताल मिला हो, ताल से ताल मिला। ताल से ताल मिला हो, ताल से ताल मिला। That was indeed a graceful performance. Singing excises your heart, lungs, and releases endorphins, making you feel good. We now have yet another singing performance by Mrs. Sharanya and Mr. Hana. Shana
भी हमको दीवाना। हम लोगों की ठोकर में ये जमाना। कोई कहे कहता रहे कितना भी हमको दीवाना। कोई कहे कहता रहे कितना भी हमको दीवाना। हम लोगों की ठोकर में है ये जमाना। डोली सजा के रखना, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, मेरी गोरी आएंगे तेरे सजना। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना। ओहो ओहो Let us hear it for them. कोई मिल गया, कोई मिल गया, मेरा दिल गया, मेरा दिल गया। क्या बताऊं यारो, क्या बताऊं यारो, मैं तो हिल गया, मैं तो हिल गया। कोई मिल गया, मिल ही गया, मिल गया, मिल ही गया, मिल गया। పొల్లు పొల్లు ఈ ತುಳುನಾಡು ಆಸಾರ ಎಸಳದ ಸಾಮನೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ. Please cheer for పొల్లుడు పొల్లు పొల్లు ఈ ತುಳುನಾಡು ಆಸಾರ ಎಸಳದ ಸಾಮನೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ. Thank you everyone. Wow, that was indeed pleasing to the ears. Dancing is like dreaming with your feet. Here, to grace the stage again, we have Kriti, Shruti and Thriti with the group dance. चंद्रचूड शिवशंकर पार्वती रमण निनगे सुंदरतर पिनाकधर हर सुंदरतर पिनाकधर हर गंगाधर गजाचर्मांबरधर गंगाधर गज चर्मांबरधर चंद्रचूड
ಮನಸ್ಸು ಮಾಲೊಂದುಂಡು ಆಲೆ ಎನ್ನಾಲು ಪಂದು ಮಾಯೋ ಕೋದ ಊರುಡೊಂಜಿ ಜತ್ತು ಬತ್ತಿನಾಲು ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಮಾಲೊಂದುಂಡು ಆಲೆ ಎನ್ನಾಲು ಪಂದು ಮಾಯೋ ಕೋದ ಊರುಡೊಂಜಿ ಜತ್ತು ಬತ್ತಿನಾಲು ದಾದಾನಾ ದಾನೆ ನಾ ದಾನೆ ದಾನೆ ಬಿನ್ನಾನ ಆ ಪನ್ನೀರ ದಾರೆಗು ಬರ್ಸೋದ ಪನಿಮುತ್ತು ಜಾರಿ ಲಕಾನ ಕಣ್ಣದ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬೊಟ್ಟದಿ ಕಾಣ ಆ ನಿನ್ನನೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ದಿಂಜದು ಊರೊರ್ಮೆಯೇ ತೋಜುವನ ತಿನ್ನೆರು ಬೈದಿನ ಗೌಜಿಟ್ಟು ನಿನ್ನನೆ ಪೋಪುಜೆ ಕಣ್ಣದರ ಬೆಲ ಮುಚ್ಚಂದನೆ ಅಲೆನೆ ತೂಪುಂಡೆ ತಿನ್ನೆರು ಬೈದಿನ ಗೌಜಿಟ್ಟು ನಿನ್ನನೆ ಪೋಪುಜೆ ಕಣ್ಣದರ ಬೆಲ ಮುಚ್ಚಂದನೆ ಅಲೆನೆ ತೂಪುಂಡೆ Energy, guys. इस रात का है अपना मजा आ यार मस्ती में तू झूम जा ओ इस रात का है अपना मजा आ यार मस्ती में तू झूम जा बैठा है क्या सीटी बजा लुंगी पकड़ के जरा घूम जा ये डांस तेरा देख देख झटके लगे तेज तेज दिल सबका धक धक करे रंट लगा रे मना चाह तो सबको करंट लगा रे रंट लगा रे मना चाह तो सबको करंट लगा रे तुमका मेरा एक्सीलेंट लगा रे मना चाह तो सबको करंट लगा रे Energy is not enough. Now, one second. So, if your husbands are over there, so please come onto this stage, sir. Please come, uncle, come. Both of them, MP team. So, a little bit, you have to dance with them, okay? You have made up so much time for coming and clicking videos, so you need to dance with them. Small stands, okay? The song, please. Louder, guys. इस रात का है अपना मजा आ यार मस्ती में तू झूम जा ओ इस रात का है अपना मजा आ यार मस्ती में तू झूम जा बैठा है क्या सीटी बजा लुंगी पकड़ के जरा घूम जा ये डांस तेरा देख देख झटके लगे तेज तेज दिल सबका धक धक करे रंट लगा रे मना चाह तो सबको करंट लगा रे रंट लगा रे मना चाह तो सबको करंट लगा रे तुमका मेरा एक्सीलेंट लगा रे मना चाह तो सबको करंट लगा रे Thank you so much. Thank you. So stage with your husbands and you too. Let's make some noise for them. Let us give a loud of applause to them again. So we'll continue with the folk song. Folk song. ನೀಡು ಶಿವ ನೀಡದಿರು ಶಿವ ನೀಡು ಶಿವ ನೀಡದಿರು ಶಿವ ಬಾಗುದು ನನಕ ನಾನೇಕೆ ಅಂಜಲಿ ನೀಡು ಶಿವ ನೀಡದಿರು ಶಿವ ಬಾಗುದು ನನ್ನ ಕಾಯ ಶೃಂಗಾರ ಕೃತಕ ಬಂಗಾರ ಕ್ಷಣಿಕ ಶೃಂಗಾರ ಕೃತಕ ಬಂಗಾರ ಕ್ಷಣಿಕ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಬಡಿವಾರವೇಕೆ ನೀನಿತ್ತ ಕಾಯ ನೀನಿ
ಇಟ್ಟ ಕಾಯ ನಿನ್ನ ಕೈಲೆ ಮಾಯ ಆಗೋದು ಹೋಗೋದು ನಾ ಕಾಣೆನೆ. ನೀಡು ಶಿವ ನೀಡದಿರು ಶಿವ ಬಾಗುವುದು ನನ್ನ ಕಾಯ. ಮಾಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು ಮರದಡಿಯಲಿಟ್ಟರು, ಮಾಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು ಮರದಡಿಯಲಿಟ್ಟರು, ನಾನಂತೂ ನೀ ನನ್ನಲಾರೆ. ಸಾರಂಗಮನಕ್ಕೆ ಸಾರಂಗಮನಕ್ಕೆ ನೂರಾರು ಬಯಕೆ ಮುಂದಿಟ್ಟು ರುಮಿಸೋದು ನಾ ಕಾಣೆನೆ. ನೀಡು ಶಿವ ನೀಡದಿರು ಶಿವ ಬಾಗುವುದು ನನ್ನ ಕಾಯ, ಬಾಗುವುದು ನನ್ನ ಕಾಯ. ನೀನೇಕೆ ಅಂಬಲಿ ನಾನಿನ್ನ ತಮ್ಮಲಿ, ನೀಡು ಶಿವ ನೀಡದಿರು ಶಿವ ಬಾಗುವುದು ನನ್ನ ಕಾಯ, ಬಾಗುವುದು ನನ್ನ ಕಾಯ. Guys, it was a feast to our ears. So it was very nice. It was a very nice performance. So for the final performance, the finale performance, we have a group dance by Ma'am Shilpa, Brenzi, and Sahana. Please come up to the stage. In the starting of the program, I had told you about the status. So can we check the update? 41. Oh wow, 140. Anyone more than 140? 114. Oh, okay, fine. 114, 114. Anyone more than 114? No one? Okay, fine. You can wait till the end of the program, then we can check. 114 is the maximum till now. We can check in the end of the program. Is there anyone more than 114 views? 114? No one? So let's cheer for them. Let's No. give them a round of applause. हक है हमको कुछ आज कर ले, दुनिया चाहे ऐतराज कर ले. बिगड़े ज्यादा सुधरे हुए कम, अब तोड़ेंगे हर कायदा हम बोझ नहीं. शाम से कल मिलो काम से, Let us all cheer for them. अभी तो हम देख लो बिल्कुल गए के घर के सारे रास्ते भूल गए. वो जो भी हमें देखे वो कहता रहे कि आज शेर खुल गए. क्राइम के रास्ते भूल गए, अब तो हम बिल्कुल गए. आए ऐसी चौड़ में कि जो भी हमें देखे वो कहता रहे कि आज शेर खुल गए. Let's all cheer for them. So, group games, we have planned group games. So, we are going to make groups here. So, first we are going to select the chit. So, I'm calling Ahana to pick the first chit. Pick 5 chits. Pick 5 chits. 5, only 5. One by one. Names are the team leaders, okay? So first, Skriti. Second is Divya. Not Divya teacher. Divya. Brenzi. She's inside. And then Sahana ma'am. Sahana. So the team leaders are Rajeshwari ma'am. Rajeshwari Atish.
Sahana ma'am, she's inside. She'll be coming. Brenzi and Divya. Please. So, you people are the team leaders. So, you will be picking up 5 chits. So, they are your team members, okay? First, Sharmila. You can just remember, you can sit there, ma'am. Vinita Tikuna. Monica. Rajeshwari, ma'am. One more Rajeshwari. So this team has Rajeshwari square. Yeah. Jyoti. Jyoti is not there. Oh. Sangeeta. Yeah. Shruti. Yeah. Sister. Yeah, sister. Mamata. Lakshmi. And Kirana. Kirana is not there. In this team, Srilata ma'am, Shilpa, she's inside. Shruti, one more Shruti. Sharanya ma'am, yeah. And Divya teacher. Divya ma'am, yeah. Ravina, Bhavya, Ahan's mom. I don't know the name, so I wrote Ahan's mom. Swati. Who's Swati? Nikita. Next. Nisha. Yeah. Shobana ma'am. Triti. She's in Sahana ma'am's team. ఇంగ్లీషులోన దండ పెట్టనెప్పుడు తేట తెలుగులో మీకు వందనం. ఫేసు క్రీము గట్ర పుయ్యలేదు ఎప్పుడు నా ఇష్టపడ్డ పసుపు సెందనం. సెల్లు నంబరే లేదు నాకు అసలే, డోరు నంబరే మీకు ఇస్తలే. సెంటు బాటిలే ముట్టనైన ముట్టలే, సన్న జాజులంటే సెట్టు మోసులే. ఏ స్టారు హోటల్ బొట్టు పెట్టి పిలిచిన దబాకే బరుగు తీస్తలే. డిస్కోలు బొబ్బలు డెమ్ములైట్ గుట్టిన ఆవి తోపులోనే మేళమెడతలే. ఎందుకంటే నేను పక్కా లోకల్ నేను పక్కా లోకల్. నేను వాడే గాజులు పోకారైకల్లన్నీ ఓరమాసెక్కల. నేను పక్కా లోకల్ నేను పక్కా లోకల్. నేను వాడే గాజులు పోకారైకల్లన్నీ ఓరమాస లెక్కల. రమణంటూనే చిన్నదో రాములరి గుడికొచ్చే చిన్నదో చిన్నదే. Okay, Mama. Now tune change. Super, Mama. Ready? 1, 2, 3. ఎటగానే ఎదురు చూపుకి తగినట్టుగా నువ్వు బదులు చెబితివే. అరి దేవుడా లోపటే పిల్లడాంట దగ్గరై నన్ను చేరదీస్తివే. బుట్టబొమ్మ నన్ను చుట్టుకుంటివే. జిందగీకే అడ్డబొమ్మై జంట కట్టుకుంటివే. బుట్టబొమ్మ నన్ను చుట్టుకుంటివే. జిందగీకే అడ్డబొమ్మై జంట కట్టుకుంటివే. علمتي حبيبو علمتي حبيب علمتي حبيب علمتي حبيبو علمتي حبيب
حبيب دالي علمتي حبيبو علمتي حبيبو ಗಾಲಿ ಗಾಲಿ ಮೊತ್ತಕಲ್ಲ ಅವನುಂದ ಗಾಲಿ ಜಾಲಿ ಜಾಲಿ ಹಡಿಕೋಳಿ Very special surprise awaits you today. Also, after you receive your surprise, requesting you lovely ladies to present a ramp walk on the stage. Each and every lovely lady present here. Let us cheer for her. Gorgeous side. Now we have Chubby She. Let's all cheer for her.
is waiting. Come on, let's cheer for her. So we found a queen of the event today. All of you have done good performance because I appreciate your spirit of participating. Okay, but still we have to judge who is the best. So ಯಾರು ಬೇಜಾರು ಮಾಡಬಾರ್ದು. Okay, now in singing I selected Sangeeta as the best singer. Sangeeta, see the ಜಾನಪದ ಗೀತೆ ಹಾಡಿದವರು ಸಂಗೀತ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಮತ್ತೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಈವನ್ ಆಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ವೆರಿ ಗ್ರೇಸ್ಫುಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್. ಸೋಲೋ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ with good expression, very good expression. And with the dimple. Yeah. Let's hand over the prizes. Thank you. Next. Sorry, is that? Okay. Then Mamata, solo singing. Next prize from Revati Priya Mataji. Please give a big applause. Of responsibility in your house, you have practiced well. Give a clap to them because they have done very good. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಾಳಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ದಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಡಬೇಕು. ದಿನಾಲು ಹಾಡಿದ್ರೇ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗೋದು ಅಲ್ವಾ? ಬೆಸ್ಟ್ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ವಿತ್ ಗುಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಗ್ರೇಸ್ಫುಲಿ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಓನ್ಲಿ ಟಾಕ್ ಟು ಯುವರ್ ಸಿಸ್ಟರ್. Choreographer, you are the choreographer. From YouTube you learn. Okay. YouTube is the now guru. Very well done. Thank you very much. Okay, you are out. You are out. You are out. Both of them are out. You said Mogambo. Okay, she did not say anything. Get up. Form a circle. She's out. I will the same team 1 and team 4. I'm already back. I'm a good cook. I have 3 kids.
Bollywood singer. I'm a good singer. I'm from Chikmagalur. I'm a bad dancer. First, she has one child. Second one, her husband works in Dubai. Third one, she works as an editor. Fourth one, her kid studies in UP. Okay, so you have to find out which is correct, which is wrong. Are you correct or not? Correct. ಎರಡು ಸುಳ್ಳು ಮತ್ತು ಎರಡು ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಅಂಡ್ Second one. It's true. False. False. First one, it is false. Yes, it is. One girl and the elder girl and the boy. So you are guessing that it is wrong. Second one, which is true. You are guessing that it is false. Third one, which is true. You are guessing that it is false. So Aman is the best Child is 18 years old. I'm working as a counselor. any one member from PhD. You may be any one member from PhD. Yeah. I You are walk not every day different. for nearly 45 minutes. 1, 2, 3, 4. I walk Maybe every from 4 day teams, nearly one for member. 45 minutes. No, Leslie. Fourth one, Leslie from I wake up at 7 o'clock. Just get ready. Of names written on the chip, they get point. Okay. See the number of
So I'd like to thank her. Thank you, Eva. You have made up time to come since exams also are coming. Thank you so much. And with this, we conclude today's Women's Day program. Hope you all enjoyed. Yeah, good night.